So hey guys, welcome back to my new video. So আমি আজকে একটা জিনিস আনবক্সিং করতে যাচ্ছি যেটা অলরেডি আনবক্সিং করাই ছিল। লাগা দেখাতে পারবো না কারণ আমি ফোন দিয়ে ভিডিও শুট করতেছি। হোল্ডার যেটার দাম হয়েছে মাত্র 25 টাকা। এটারও সাইডে করে দিই। তো এটা হচ্ছে রিং লাইট। যেটা ইউএসবি কেবল, এটার সাথে লাগানো যায়, তারপর লাইট জ্বলবে। এটা দিয়ে অন করে, এটা ব্রাইটনেস কমানো যায়, এটা দিয়ে ব্রাইটনেস বাড়ানো যায়, এটা দিয়ে মুড চেঞ্জ করে। তো এটা তো হয়ে গেছে, এটাকেও সাইড করে দিই। এই যে আর একটা জিনিস কিনছি, এটার দাম হয়েছে 250 টাকা। এই যেটা মোবাইল হোল্ডার, আর এটার দাম হয়েছে 300 টাকা। আর এটার দাম হয়েছে 250 টাকা, এর থেকে ছোটোটার দাম হয়েছে 300 টাকা। এটা যে ব্লগিং করার জন্য লাগে এটা। আর এটা রিং লাইটের সাথে যে দিছিল, এই যে এটা স্ট্যান্ডার্ড, এটার মধ্যে এতক্ষণ লাগায় রাখছিলাম। এটারে এমন করে লাগিয়ে ভিডিও, এটা মোবাইলে ঢুকিয়ে ভিডিও করতেছিলাম। আমি ওর সাথে বিলে বসে আছে দিদি, আমার সাথে দেখতেছে।